Si tiens mas de 50 años y has notado que tus piernas se sienten un poco más débiles, un poco más rígidas o un poco menos estables que antes. Entonces escucha con atención, porque lo que voy a compartir contigo hoy podría cambiar por completo la manera en que te mueves cada día de tu vida. Imagina por un momento poder subir las escaleras sin tener que agarrar del pasamanos, levantar de una silla sin dificultad, camina durante más tiempo sin sentir fatiga en las piernas y recuperar esa seguridad que tal vez hace tiempo no sientes cuando das un paso. Ahora imagina que todo eso es posible dedicando solo 10 minutos al día. Lo mejor de todo es que no necesitas un gimnasio, no necesitas equipo costosos, y definitivamente no necesitas estar en buena forma para comenzar. Lo único que necesitas es tu cuerpo, un pequeño espacio donde puedas moverte y, sobre todo, la disposición de darte a ti mismo esos minutos de movimiento consciente. Hoy voy a guiarte a través de 6 ejercicios simples, creados especialmente para hombres y mujeres de más de 50 años, ejercicios que no solo fortalecen tus piernas, sino que transforman la manera en que la parte inferior de tu cuerpo te sostiene en cada movimiento cotidiano. Cada uno de estos ejercicios activa grupos musculares que a menudo se debilitan con la edad, los quadriceps, que te ayudan a levantar, los isquiotibiales, que te ayudan a caminar con seguridad, los gemelos, esenciales para la estabilidad, y los glúteos, que son la base de tu postura, tu equilibrio y tu fuerza. Cada segundo que dedicas a estos movimientos es una inversión en la libertad de moverte como dices hoy, mañana y en los años que vienen. Pero antes de que entremos en la rutina en SI, quiero hablar contigo directamente, de persona a persona. Si estás viendo este video, es muy probable que ya sepas lo que se siente cuando las piernas no responden como antes. Tal vez has notado que necesitas un pequeño impulso extra para levantarte del sillón, o que camina cuesta arriba te cansa más rápido que antes. Tal vez te has sorprendido pensando en tu equilibrio más a menudo, asegurar de que el suelo no esté resbaloso, apoyarte en algo cuando te sientes inestable, o simplemente camina con mayor cautela. Y quiero decir algo importante. Eso no es un signo de debilidad. Es simplemente tu cuerpo hablando, diciendo que tus músculos necesitan atención, activación, cuidado y fortalecimiento. Después de los 50, todos experimentamos cierta pérdida natural de masa muscular, especialmente en las piernas, porque son los músculos que más usamos cada día. Pero aquí viene la parte más emocionante. Tus músculos siguen siendo tremendamente entrenables. Puedes fortalecerlos, puedes recuperarlos, puedes reactivarlos, puedes mejorar la manera en que caminas, te levantas, te mueves y te sostienes. Puedes devolverles fuerza, energía y vitalidad. Y puedes hacerlo mucho más rápido de lo que imaginas. La clave no es matarte haciendo ejercicios intensos. No es esforzarte hasta el agotamiento.
La clave es la consistencia, la progresión suave y movimientos inteligentes que son efectivos sin castigar tus articulaciones. Ese es el propósito exacto de la rutina de hoy. Esta rutina de 10 minutos fue diseñada para trabajar con tu cuerpo, no contra él. Estos 6 ejercicios mejoran la circulación en tus piernas, aumentan la movilidad en tus articulaciones, fortalecen las fibras musculares que usas para caminar, levantar, sentarte, subir escaleras y mantener el equilibrio. También ayudan a restaurar esa sensación de ligereza y confianza que tal vez has estado extrañando. Quiero que, por un momento, imagines cómo podrías sentir dentro de 3 o 4 semanas si haces esto de manera consistente. Imagina caminar con pasos más firmes, más estables. Imagina agacharte sin dudarlo. Imagina realizar actividades cotidianas con una energía y una fluidez que quizá pensabas que pertenecían al pasado. Ese futuro no es una fantasía, es completamente posible, completamente alcanzable y completamente realista. No importa cuántos años tengas. No importa si sientes que estás empezando de cero. Nunca es demasiado tarde para mejorar, para fortalecerte, para recuperar la movilidad y la seguridad en tu cuerpo. Estás solo a una decisión de distancia de moverte mejor, sentirte mejor y vivir mejor. Muy bien, ahora entremos en la rutina. Aunque yo te voy a guiar paso a paso, quiero que sientas que esta es una conversación entre tú y yo, como si estuviéramos juntos en la misma habitación. Estoy aquí para acompañarte, animarte y ayudarte a ejecutar cada movimiento de forma segura y eficiente. Vamos a comenzar con un suave calentamiento, algo que prepare tus músculos sin exagerarlos demasiado. Quiero que te pongas de pie, relajes los hombros, inhales profundo y, mientras sueltas el aire, empiezas simplemente a marchar en tu lugar. Nada complicado, nada brusco. Solo levanta las rodillas suavemente, alternando una y otra. Siente como los músculos de tus caderas se despiertan poco a poco. Siente como se calientan tus tobillos, como tus piernas se van soltando, como tu respiración empieza a acompañar el movimiento. Mientras marcas, piensa en tu postura, tu espalda larga y erguida, tu pecho abierto, tus hombros relajados, tu abdomen activado suavemente. Este calentamiento prepara tus piernas, pero también centra tu mente en lo que vas a hacer, ayudando a desconectar de las tensiones del día y enfocarte en ti. Perfecto. Desde aquí pasamos al primer ejercicio, uno de los más sencillos pero más importantes para las personas mayores de 50, el sentado de pie con apoyo. Ponte de pie frente a una silla resistente. Separa los pies al ancho de las caderas, apunta los dedos ligeramente hacia adelante, y luego baja con control hasta sentarte. Después, presiona los talones firmemente contra el suelo y elevate de nuevo hasta quedar de pie. Hazlo despacio, tanto cuando bajas como cuando subes. Este movimiento parece simple,
pero intrina tus musculos a trabajar juntos en armonía, los quadriceps, los gluteos, los isquiotibiales y incluso los músculos de tu abdomen. Y lo más importante, imita algo que haces todos los días, muchas veces al día. Si que te cuesta, no te preocupes. Si necesitas apoyar ligeramente tus manos en la silla, hazlo. Lo importante es que estás enseñándole a tu cuerpo a fortalecerse de nuevo. Cada repetición suma. Cada repetición te construye. Cada repetición refuerza tu independencia. Respira profundamente, inhala al bajar, exhala al levantarte. Siente ese poder controlado, ese trabajo activo en tus piernas, y esa conexión con tu propio cuerpo. Excelente. Vamos al segundo ejercicio, elevaciones de talón. Este movimiento es aparentemente sencillo, pero trabaja profundamente los gemelos, que son esenciales para la estabilidad del tobillo y para prevenir caídas. Ponte de pie, sujeta una pierna un mostrador si lo necesitas, y levanta los talones lentamente, elevándote sobre la punta de los pies. Luego baja con control. Imagina que alguien tira suavemente del top de tu cabeza hacia arriba mientras te elevas, y esa sensación de crecimiento mejora tu postura naturalmente. Siente como se contra en los gemelos en lo más alto y como se alargan al bajar. Quizá al principio te parece fácil, pero después de varias repeticiones sentirás esa quemazón característica del trabajo muscular. Y eso es progreso. Piernas más fuertes significan pasos más seguros, más estables y con más energía. Además, cada vez que levantas los talones, tu cerebro recibe un mensaje de equilibrio, obligando a los músculos estabilizadores a activarse. Así que aunque parezca simple, este ejercicio trabaja a un nivel profundo. Ahora pasamos al tercer ejercicio, elevación lateral de pierna. Ponte de pie al lado de una pierna una silla para apoyarte. Junta los pies. Después levanta una pierna hacia un lado de forma lenta, suave y controlada. Nada de balancillos, nada de movimientos bruscos. Quiero que sientas como trabajan los músculos laterales de tus caderas y muslos, zonas que suelen debilitarse con la edad. Estos músculos son fundamentales para mantener la pelvis estable, evitar que las rodillas se metan hacia adentro y camina de manera firme y equilibrada. Baja la pierna con calma y repite. Cambia de lado cuando te sientas listo. Mientras haces este ejercicio, mantén el abdomen activado y el torso erguido. También notarás que la pierna que está sosteniendo tu peso trabaja aún más. Esto es bueno, significa que tu cuerpo está aprendiendo a estabilizarse mejor. Las caderas fuertes protegen las rodillas, mejoran la forma de caminar y aumentan la sensación de seguridad en cada paso que das. Muy bien. Pasamos al cuarto ejercicio, curl de isquiotibiales o flexión de pierna hacia atrás. Ponte de pie, sujeta algo firme. Transfiere el peso a una pierna y dobla la otra levando el talón hacia los glúteos.
Baja de Nuevo con control. Este movimiento fortalece la parte posterior del muslo, una zona que de debilitarse con la edad y que es esencial para caminar con seguridad. Mantén tu cuerpo estable, evita inclinarte hacia adelante o hacia atrás y deja que los isquiotibiales hagan el trabajo. Cambia de pierna cuando estés listo. Recuerda que este ejercicio no es para hacerlo rápido, sino para hacerlo bien. Cada repetición reactiva las fibras musculares que necesitas para caminar con confianza, subir escalones sin esfuerzo y mantener tus caderas móviles. Ahora vamos al quinto ejercicio, pasos hacia atrás o mini zancadas. No te preocupes, no es la zancada profunda que quizás imaginas. Es una versión mucho más suave, creada especialmente para personas mayores de 50. Ponte de pie, da un paso pequeño hacia atrás con un pie y baja ligeramente las rodillas, solo un poco. Luego empuja con tu talón delantero para volver a poner de pie. Este ejercicio fortalece los cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos y también tu abdomen. Imita movimientos cotidianos como caminar en pendientes, bajar un escalón o agachar de manera segura. Si tus rodillas son sensibles, haz un movimiento pequeño, sin dolor. Con el tiempo podrás bajar más. Cambia de pierna y siente como responde tu cuerpo. Con cada paso hacia atrás no solo fortaleces tus piernas, sino que entrenas a tu cerebro a coordinar mejor el equilibrio, algo fundamental para la movilidad a cualquier edad. Y ahora llegamos al sexto y último ejercicio, extensions de pierna en posición de pie. Este movimiento fortalece el cuádriceps de una manera muy funcional. Ponte de pie, sujeta algo si lo necesitas, levanta ligeramente un pie del suelo y extiende la pierna hacia adelante lentamente, manteniendo la rodilla recta pero sin bloquearla. Luego flexiona de nuevo. Esto mejora la estabilidad de la rodilla, la fuerza para caminar y la capacidad de realizar movimientos como levantar, sentarte y subir escaleras. Cambia de pierna cuando estés listo. Mantén cada movimiento suave y controlado. No tengas prisa. Imagina que tu pierna se alarga cuando la extiendes. Siente como se activan los músculos sobre tu rodilla. Siente como tu cuerpo recupera control y firmeza. Muy bien. Ahora vamos a bajar la intensidad con una pequeña relajación para cerrar esta rutina. Respira profundo, exhala lentamente, sacude suavemente las piernas, relaja los hombros, deja que tu cuerpo asimile todo el trabajo que acaba de hacer. En menos de 10 minutos realizaste 6 movimientos poderosos, pero el impacto que tendrán en tus piernas irá mucho más allá del tiempo que invertiste. Estos ejercicios ayudan a mantener la fuerza muscular, mejoran la circulación, estabilizan las articulaciones, aumentan la flexibilidad y refuerzan patrones de movimiento fundamentals para tu vida diaria. Cuanto más los hagas, más beneficios sentirás. Imagina como te puedes sentir dentro de una semana, 2 semanas o un mes.
Imagina despertar y notar que tus piernas responden mejor. Imagina subir escaleras sin pensarlo, camina distancias más largas sin cansarte, levantar de una silla sin esfuerzo y moverte con mayor seguridad. Todo eso es posible. Todo eso es real. Todo eso empieza con esta rutina. Hay algo muy importante que quiero que recuerdes. El progreso no es trata de perfección. Es trata de constancia. No tienes que hacer los ejercicios rápido. No tienes que esforzarte hasta sentirte agotado. Solo necesitas aparecer, dedicarte estos minutos y permitir que tu cuerpo mejore al ritmo que necesita. Algunos días te vas a sentir fuerte, otros más cansado, pero cada día tu cuerpo se beneficia del movimiento. Si algún ejercicio te parece difícil, reduce el rango. Si te parece demasiado fácil, hazlo más lento para aumentar la intensidad. La belleza de esta rutina es que se adapta a ti, a tu nivel, a tus necesidades y evoluciona contigo conforme ganas fuerza, equilibrio y confianza. Y cream, tuyo del futuro te va a agradecer cada repetición que estás haciendo hoy. Si estás pensando, de verdad puedo transformar mis piernas después de los 50, la respuesta es un rotundo sí. Tu cuerpo está diseñado para adaptarse, recuperarse, fortalecerse y mejorar a cualquier edad. La clave es comenzar. Y hoy lo hiciste. Estas 6 simples acciones son uno de los mejores regalos que puedes darle a tu cuerpo, a tu movilidad, a tu energía y a tu bienestar a largo plazo. Y mientras continues haciéndolas, notarás algo muy especial, tu confianza regresando. Porque las piernas fuertes no solo sostienen tu cuerpo. Sostienen tu independencia. Sostienen tu libertad. Sostienen tu estilo de vida y la manera en que caminas por el mundo. Antes de terminar, quiero que reconozcas lo que has hecho hoy. Te regalaste 10 minutos de cuidado personal. Te regalaste fuerza. Te regalaste bienestar. Te regalaste un futuro más saludable. Y eso mereces celebrarse. Si continúas con esta rutina unas cuantas veces por semana, verás la transformación. No solo en tus piernas, sino en tu energía, tu postura, tu movimiento y tu ánimo. Si te gustó esta rutina y quieres más ejercicios diseñados especialmente para personas mayores de 50 años, mantén cerca porque vienen muchas más rutinas que te ayudarán a fortalecer tu espalda, mejorar tu equilibrio, activar tu abdomen, aumentar tu flexibilidad y sentirte más joven. Más ligero y más fuerte de pies a cabeza. Nunca eres demasiado mayor para empezar. Nunca es demasiado tarde para mejorar. Y tu cuerpo siempre te va a recompensar cuando lo mueves. Gracias por estar aquí hoy, gracias por invertir en ti mismo. Y no puedo esperar a escuchar como estas 6 simples rutinas transforman tus piernas en las próximas semanas. Sigue moviendo, sigue respirando y sigue creyendo en tu fuerza. Lo tienes todo para lograrlo.